Assalamu alaikum, everyone. Welcome to our show Live for Life. This is our sixth episode of this show. We started this show to showcase the alumni and their activities and their commitment to the society while they're being in Bangladesh or anywhere in the world. They are actually doing their part to fight this pandemic situation. And overall, all the alumni are expert in different areas and they are contributing from their areas. So we are trying to highlight our alumni who are contributing to the society through their expertise and experience. Today we have some special guests and we have a special topic. I would like to introduce Dr. Rishad Shafik, Assistant Professor of Newcastle University from UK, and he is from IUT 96 batch. I welcome Mahbubul Said Rajit Bhai from IUT 98 batch. He is Associate Professor and Head of Department of Computer Science in AIUB. And I welcome Waliullah Bhuiyan, CEO of Light of Hope. He is from IUT 04 batch. Hello, everyone. Hello. Hi. So our today's topic is online education and its prospects. What is the advantages and disadvantages of this one? And actually, is it a new thing or it is actually has been practiced from long ago but popularized nowadays in especially in Bangladesh? So we'll discuss about that. And sometimes when we talk about online education, we think this topic is only for tertiary education or higher education, but actually this online education medium has been used from primary or primary level to research level. So we'll actually discuss for all these grades or all these age of education. So let's start with Rishad Bhai. Let's let him introduce about himself so everyone knows his recent works and activities. Rishad Bhai. Thank you, Mahbubul. Assalamu alaikum. My name is Rishad Shafik. As Mahbubul introduced me, I graduated in the year 2001 from IUT. And since graduating, I also worked with IUT for about 4 years as an academic. And after that, I obviously had opportunities to look up for my higher studies. I moved to the UK for my higher studies, for my masters and PhD, followed by a postdoctoral fellowship. And one way or the other, I have landed into my academic job. And here in Newcastle, I'm now leading a team on autonomous computing systems with about 18 researchers altogether. On the topic itself today, online education, especially in the tertiary level, I'm actually a newbie myself. I'm still learning a lot of the challenges and opportunities within this domain, and I look forward to hearing from the other panel members as well. Thank you, Rishad Bhai, for your introduction. I would like to ask Rajit Bhai to tell something. Thank you, Momel. Assalamu alaikum to all. I am Dr. Mahbubul Syeed. So I am also an alumni from IUT. So I graduated in 2002 from IUT, from computer science and information technology. At that time, it was CIT. After graduating, I joined Waliullah University as a lecturer. I was there for about 5 years and then moved to Finland for my higher studies. There I did my master's, PhD, and built some kind of career there, mostly research-based and development of some sort. I was there for about 9 years, and then I thought to come back. It's a family decision. So I come back 2017 and joined here in AIUB. Currently working there as an associate professor and heading the department, computer science department, for about 2.5 years. So that's pretty it about myself, and doing some kind of research and all that in my related field. Yeah, so that's it. Thank you. Thank you, Rajit Bhai. Waliullah.
সো আমার নাম হচ্ছে ওয়ালি। আইউটি আমরা কি 04, রাইট? লাইক আইউটি 04, Zero সবাই four. তো, হ্যাঁ সবাই তো ঢোকার ইয়ারটা বলছে, রাইট? সো আইউটি 04, ইয়াস। ট্রিপলি থেকে পড়াশোনা করেছি, পাশ করে ইঞ্জিনিয়ারিং লাইনে যাইনি। আই ওয়েন্ট টু ব্র্যাক, দ্য এনজিও, ওয়ার্ক দেয়ার ফর 5 years, এন্ড দেন একটু টাইম ব্রেক নেওয়ার জন্য আই ওয়েন্ট টু জার্মানি ফর মাই মাস্টার্স অন রিনিউয়েবল এনার্জি, কেম ব্যাক, এন্ড ডিউরিং দ্য প্রসেস মাস্টার্স করার সময় few of my friends, বেশিরভাগই আইওটি লোকজন, we came up with the idea that how we can actually support the schools যেটা কিনা অফলাইনে located, টোটালি একটা সোলার রান মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম দিয়ে কিভাবে how we can teach like children. So এই আইডিয়া নিয়ে শুরু করা এবং দেশে ফেরত এসে চাকরি বাকরি ছেড়ে দিয়ে now I started a company called Light of Hope. So basically আমরা যেটা করছি এখন সেটা হচ্ছে যে primary level childrenদেরকে how we can prepare for the future with the right skills like creativity, problem solving, emotional intelligence, things like that. And on this today's particular topic, we do use a lot of like online education to like scale our operation and to reach out to a lot of children across the world. So look forward to the discussion. Thank you everyone for nice introduction. So I would like to request the viewers who are watching this show, you can put comments on the comment section, and time to time we'll go through them and ask our guest about those questions. And I will request you to share our show so a lot of people can watch and learn from these experts. And finally, I would like to request that the IoT Alumni Association has been raising funds for the corona affected people for last 2 months, and you'll be happy that we have already raised 10 lakhs of taka under the corona fund, and we have raised around 8 lakhs of taka under Jakat fund. So in total we have raised 18 lakhs taka in last 2 months. Excellent. So our fundraising is still going on, so you can contribute. So just go to iutaa.com and you can donate there online. So I'll just jump into the topic. So online education. So I'll start with Rishad Bhai, that maybe in tertiary level, many of the developed countries already practicing this online education format. So what is your experience with this online education? Okay, thank you, Momal. I think there are two aspects to this. Number one, pre-coronavirus situation and the current coronavirus situation. I think this is very clear that this current situation has given us a new dynamics altogether. Before the coronavirus, there had been some practice of online education in the tertiary level, but I think it's fair to say that it's been predominantly campus-based rather than online. I'll tell you why. Because if I don't want to go into the really a lot of history of education altogether, education really works well when you have physical facilities and when you can actually connect to your disciples, your pupils, and everything else. And this experience of education is unbeatable. You're learning from something from someone, as in for example, in a direct connection. For example, you're looking at the lecturer, you're understanding the excitements of that particular lecturer, you are getting moved, you are resonating to his thoughts. This is a different level of experience altogether. And that's why all of these universities across the world, they have, the big universities you talk about, all of them will have their main thrust of the campus-based education. We still had some online education or offline education, if you like. What we do is that sometimes we also respect the practice of people who are busy, who cannot necessarily attend their classes, but we have facilities where we record our lectures, and then the people who have other businesses to take care of, they can always come back and look at the lectures as and when needed. This is something we provided as a support for those people, to respect those people who had other commitments and other things to take care about, and that we use the online education as a way of providing flexibility. So really, if you think about this sort of tier of educational levels, campus-based was always our the highest priority, if you like. But the online has always been the kind of the support or flexible education system.
Now, coming back to the after coronavirus, which I think I'm really looking forward to finding out more opinions about. Yes. If with a double F, if and only if we unfortunately go through this coronavirus for a prolonged period, education cannot stop. It must continue. Now, can we make our flexible learning model, which is the online model, our main model? But if we do that, how can we make sure that we bring in those aspects of let's say personal touches or the interactivity, expressionism into education? Wally will probably highlight something about the emotional intelligence. You see, sometimes you learn a great deal about emotional intelligence when you actually see someone else exercising that live in front of you. You see my point? So a big question arises here right now is that how do we technically provide that support? How do we make it happen? Do we need to think the philosophy of education in a different way or not? That is something that needs a lot of thinking, a lot of technicalities, a lot of philosophy aspects as well, a lot of different policies that you will need to think about in terms of what education we want to provide. Curriculum is another big worry because some things are better done in the lab, which we cannot obviously do in the same experience. So yeah, there are a lot of dimensions to it. So tertiary level will have to go through this phase of, let's see, adapting to the new model of online education, and it's going to be a continuing experience, I'm telling you. থ্যাংক ইউ রিশাদ ভাই। সো আমি রাজিত ভাইয়ের কাছে যাওয়ার আগে একটু ওয়ালির কাছে আসি, যেহেতু রাজিত ভাইয়ের কাছেও আমার প্রশ্নটা আসলে টার্সিয়ারি লেভেল নিয়েই হবে হয়তো, বাট ওয়ালি যেহেতু আসলে প্রাইমারি লেভেল এডুকেশন নিয়ে কাজ করছে বাংলাদেশে, এবং বাংলাদেশের গভর্নমেন্ট এবং ইউনিসেফ বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের সাথেই ওয়ালিউল্লাহর কোম্পানি কাজ করছে। সো তার একটা হয়তো এক্সপিরিয়েন্স আছে যে বিফোর করোনা বা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন বাংলাদেশের এডুকেশনটা কোন লেভেলে ছিল বা অনলাইন এডুকেশন, এবং এই করোনার মধ্যে কি কি ইনিশিয়েটিভ আছে এবং এই রিলেটেড কিছু ইনফরমেশনও শেয়ার করুক, হয়তো পরবর্তীতে আমরা এগুলা নিয়ে ডিটেলস আলোচনাও করতে পারি। আচ্ছা, সো খুব কুইকলি যদি আমি গো থ্রু করি অ্যাবাউট দিস পার্টিকুলার টপিক। সো করোনার আগে বাংলাদেশে বেসিক্যালি কয়েকটা কাজ হতো। একটা হচ্ছে যে প্রাইভেট টিউশনি, সেটা হচ্ছে যে কিছুটা অনলাইনে করানোর চেষ্টা করা হতো, এটা একটা। প্লাস হচ্ছে যে কিছু স্কিল লেভেলের কাজ, লাইক যারা বিভিন্ন ধরনের আউটসোর্সিং এর কাজ করতে চায়, তো ওদের যে ধরনের স্কিল বেসড ট্রেনিং গুলো আছে সেগুলো অনলাইনে দেওয়া হতো। তো আর হচ্ছে বিসিএস এর পড়াশোনা এই টাইপের কিছু অনলাইন কোচিং সেন্টার টাইপের জিনিস ছিল। 10 minute school was doing wonderful even before the corona. So it is very limited আর কি in scope. মানুষজনের খুব একটা আগ্রহ ছিল না এই ব্যাপারে, জাস্ট মানে স্পেশালি ইন দ্য প্রাইমারি লেভেল, তো there was absolutely nothing. করোনা হওয়ার মাত্রই যখন 1,30,000 প্রাইমারি স্কুল বাংলাদেশে বন্ধ হয়ে গেল, অ্যাবাউট লাইক 2.5 কোটি বাচ্চা, ইমিডিয়েটলি গভর্নমেন্ট যে ইনিশিয়েটিভটা নিল উইদিন এ উইক, যে একটা চ্যানেলকে, একটা টিভি চ্যানেল সংসদ টিভিকে ডেডিকেটেড করে দেওয়া হইলো টু স্টার্ট টেকিং ক্লাসেস। বাংলাদেশে মোটামুটি 50% হাউস হোল্ডে একটা টিভি আছে অন্তত, তো লাইক অ্যাটলিস্ট 50% চিলড্রেনকে রিচ আউট করা। আমাদের বলে যে অ্যাবাউট ধরেন যে 30% হাউস হোল্ডে ইন্টারনেট কানেকশন আছে, অ্যাটলিস্ট স্মার্টফোন বেস। সো ইন্টারনেট ক্যান বি অ্যানাদার থিং। সো ইন্টারনেটে বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্ট আমরা যারা লাইক অ্যাবাউট 30 ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশন এন্ড কোম্পানি যারা এডুকেশনাল কন্টেন্ট বানাচ্ছে বাংলাদেশে, তারা উই হ্যাভ এ বিগ পুল অফ লাইক there is a website called Edu Hub, ওইখানে আমরা সবকিছু দিয়ে দিলাম এবং ওইটার মাধ্যমে পড়ানো শুরু হলো। সো উইদিন এ ভেরি শর্ট টাইম এইটা কিছু এই ধরনের ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছে, বাট স্টিল ইটস এ লং ওয়ে টু সি যে আসলে এইটা কতটুকু সাস্টেইন করবে ইন দ্য লং রান। আমরা পার্সোনালি লাইট অফ থেকে আমাদের কিডস টাইম যেহেতু 8টা সেন্টার ছিল, এটা বন্ধ হয়ে গেছে, এখন আমরা রিসেন্টলি অনলাইনে আবার ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি। সো বাট ইটস ইয়েট টু সি যে আসলে যখন করোনা সিচুয়েশন নর্মাল হয়ে যাবে, স্কুল আবার খুলে ফেলবে, আমরা বাঙালিরা সবকিছু খুব দ্রুত ভুলে যাই। সো এই বিহেভিয়ার চেঞ্জটা কি আসলে থেকে যায় কিনা, দ্যাটস ইয়েট টু সি আর কি, স্পেশালি ইন দ্য প্রাইমারি লেভেল। থ্যাংক ইউ আলী। সো আমি রাজীব ভাইয়ের কাছে আসবো, কারণ হচ্ছে যে একটা হচ্ছে যে উনি শিক্ষক হিসেবে আছেন একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে, আবার প্যারেন্টস হিসেবে ওনার বাচ্চারা স্কুলে যাচ্ছে। সো দুইটা পার্সপেক্টিভে কিন্তু রাজীব ভাই কানেক্ট করতে পারে যে বাংলাদেশে আসলে টার্সিয়ারি লেভেল বা অনলাইন এডুকেশনটা আসলে কতটা ফিজিবল এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে, বা পরবর্তীতে লং রানে এটা সাস্টেইন করার জন্য
অথবা আমার যদি আর্লি লার্নিং বা বাচ্চাদের এডুকেশন, কিডস এডুকেশন প্রাইমারি লেভেল বা সেকেন্ডারি লেভেলেও আসলে এটা কতটুকু ইফেক্টিভ হচ্ছে, ওনার বাচ্চারা কি করতেছে, ওনার বাচ্চাদের স্কুলের আসলে অনলাইনে ক্লাস হচ্ছে কিনা, সেই এক্সপিরিয়েন্সটা হয়তো আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারবেন। সো রাজিত ভাইয়ের কাছে দুইটা টপিক আসলে। Thank you, Ali. It has been a nice discussion already. So, Momel jeta bollo, I need to highlight on the full spectrum from the very beginning, from the kids towards the end, that is tertiary level. So, my observation is as follows. So, আমি যদি completely summarize করি between online education and on-campus education. So, আমার point of view টা রিশাদ ভাইয়ের point of view কে reflect করবে আর কি. So, an online education cannot replace the on-campus education, right? So, it's not equivalent. So, it can be complementary. So, we can complement the on-campus education with online version to some extent or to some mode, or if we have this kinds of situation that we cannot handle or we cannot actually experience before, just like this COVID-19 situation, in that case we may run this mainstream educational system online to some extent, but it cannot completely replace the on-campus one. Let me tell you why. My personal observation, and it actually matches with many others, that যখন আমরা শিখাই বা শিখি at any level of education, we are targeting some kind of learning outcomes. So, and in general, we divided them into three parts. For example, cognitive, psychomotor, and affective. And each of these learning outcome has some specific target. So, just to make it a bit clear for the audiences, so if not understood, so cognitive wali খুব ভালো জানবে, রিশাদ ভাইও জানবেন. So cognitive learning টা হচ্ছে, it's about just getting the knowledge, understanding it, or comprehending it and expressing whether I understood or not. For example, আমি যদি একটা বাচ্চাকে শেখাই যে একটা স্ক্রু, if you want to tight it, you need a screwdriver, right? And there are different forms of screwdriver to tight different sorts of screws with different types of head in it, right? So if I ask, so what is the purpose of a screwdriver, my child, if he expresses that it's used for tightening the screw, then it's perfect. That is cognitive learning. It's a very straightforward one-to-one mapping. But for the psychomotor, it's for example an applied version of knowledge, right? So I know what's the purpose of a screwdriver and what to do with it. But if I put my child, give my child a screwdriver and ask him to use it in an effective way, just using his knowledge that he learned, and if he can perform it, then it's an expression of the learning of psychomotor skill. That is, he is learning practically that how to apply that knowledge, right? And there is affective. So this is an advanced level. So gaining all these knowledges and experience, then how I can use it in a unseen situation. So I am in a situation where I don't know actually how to solve a particular problem, but using my background knowledge and experience and judgment, I actually trying to solve the problem, right? So this is actually affective. So there are these three kinds of learning outcomes from a teaching perspective. So আমি যদি বাচ্চাদের কথা ধরি, ফর এক্সাম্পল আমার কিডস যারা আসলে একদম প্রাইমারি লেভেলে ক্লাস 2 এবং ক্লাস 1 এ পড়ছে, এবং তাদের অনলাইন ক্লাস বেশ স্মুথলি এবং এফেক্টিভলি হচ্ছে, আমি বলবো, তারা যে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে লার্নিং টা মোরলেস আমার কাছে মনে হয় স্ট্রেট ফরওয়ার্ড. জাস্ট লেট মি পয়েন্ট আউট সাম ফ্যাক্টস হোয়াই দিস ইজ স্ট্রেট ফরওয়ার্ড. বাচ্চাদের জন্য কিন্তু তাদের একটা এনভায়রনমেন্ট দরকার যেখানে তারা ফিল করবে দে আর ইনক্লুসিভ. যে এনভায়রনমেন্টের মধ্যে তারা শিখছে, যে এনভায়রনমেন্টের মধ্যে তারা আছে, তারা যদি ফিল করে আই এম পার্ট অফ দ্যাট এনভায়রনমেন্ট and people are acknowledging me, then they will feel and they will participate to learn, right? এবং এর সাথে যেটা থাকে যে বাচ্চাদের শেখানো হয় কিন্তু একটা ফোকাস টপিকের উপরে at a time, not diverse things. So
they know what they are learning and what they are trying to solve in a particular moment, in a particular class, right? এবং এটা হয় হচ্ছে একটা ইন্টারেক্টিভ এনভায়রনমেন্টে। সো বাচ্চাদের সাথে ইন্টারাকশন কিন্তু মোর অর লেস, অ্যাজ আই সেড, দিস ইজ অলসো বিট স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। আমরা যদি দেখি যে কিছু লার্নিং যে কার্টুন সিরিজ গুলো থাকে, ফর এক্সাম্পল আমার বাচ্চা বিদেশের লাইফ আমরা জানি হাউ চ্যালেঞ্জিং, সো giving time to your kids, it's very difficult, right? So যদিও আমি হোম অফিস করতাম আমার প্রথম বাচ্চা হওয়ার পরে, কারণ আমার ওয়াইফ মাস্টার্স করতো, তার ক্লাস অ্যাটেন্ড করতে হতো, বাট স্টিল when you are doing your office stuff you cannot attend your kid. তো আমরা যেটা ডিসিশন নিয়েছিলাম যে ওকে কিছু লার্নিং স্টাফ দিতাম। ফর এক্সাম্পল ডোরা, ইটস অ্যান ইন্টারেক্টিভ কার্টুন সিরিজ। যদি আমরা একটু নোটিস করি যে ওখানে কিন্তু তাদেরকে ইন্টারাকশনের একটা স্কোপ দেয়া হয়। দে আর শোয়িং it's a particular specific topic, a specific problem they are focusing in each episode, and after a regular interval they are interacting with the kids, so they are feeling inclusive within that environment. They are actually trying to learn from that and try to participate, right? So এখানে আসলে বাচ্চাদের কগনিটিভ এবং সাইকোমোটর স্কিল ডেভেলপমেন্ট থ্রু অনলাইন ভার্সন আমার কাছে মনে হয় যে প্রিটি মাচ স্ট্রেট ফরওয়ার্ড compared to that of the tertiary level or higher level, right? আমি মনে হয় অনেক বেশি সময় নিয়ে নিচ্ছি, জাস্ট টু হাইলাইট অন টার্সিয়ারি লেভেল। এখানে যেটা হচ্ছে যে আমার যেটা পার্সোনালি এক্সপেরিয়েন্স, দ্যাট এই যে তিন ফর্মেরই যে লার্নিং যেটা আমরা বললাম, কগনিটিভ, সাইকোমোটর এন্ড এফেক্টিভ, প্রত্যেকটাই কিন্তু টু ইটস এক্সট্রিম আমাদেরকে প্র্যাকটিস করতে হয়, বিকজ দিস ইজ আ ভেরি স্পেশালাইজড অ্যান্ড ভেরি ফোকাসড এরিয়া of teaching and learning, right? এবং এখানে মাল্টিডিসিপ্লিনারি স্টাফ থাকে। রিশাদ ভাই যেটা পয়েন্ট আউট করলেন যে there are hands-on experiment and all that, right? You need to be there, you need to present there. You cannot simulate each and every aspect. In many cases maybe 50% of the stuff you cannot simulate, it's not possible there, right? এবং সেখানে হয়তো খুবই সিরিয়াস ডিসকাশন থাকতে পারে, অ্যানালাইটিক্যাল অ্যানালাইসিস থাকতে পারে। সো there are many actually dimension of teaching at tertiary level, and one very key challenge along with this is the assessment and evaluation for this tertiary level education. রাজীব ভাই, আপনার কাছে হয়তো আমি আবার অ্যাসেসমেন্ট এবং এটার ফিজিবিলিটি নিয়ে আসবো। So I'll go back to Rishad bhai, that so he is also a parent of two children, and in brief, if he share his experience about the education they are having right now in UK. Yeah, Momel, I completely agree with Wali and also Rajit on two dimensions. Wali provided a platform to basically bring education to the level of the human connection, and Rajit also talked about the metrics of different metrics that you'd like to consider in order to understand the deliverables from education. I just want to highlight one thing: education is not just about content. It's not just about a certain topic that you want to learn. I think it's probably, if you bring in the list of things that you want to understand or you want to get from education, content is probably number 2, number 3, or even number 4. So what's important in education is that, for example, Feynman is an exemplary lecturer of, I think in the 19th century, 20th century. He was an extraordinary lecturer of physics. Okay, and physics was a very popular subject then, and the classroom sizes would be typically of the order of, let's say, hundreds. And the first thing he always wanted to come back and talk to the people about is the fact that it's not about content, it's about the philosophy. It's about using your knowledge to express yourself, to promulgate your knowledge even better. For example, Rajit is now sitting in a position of, let's say, an associate professor and head of the department. His job is not just to teach a certain content. It's also about making sure that he can create the new generation leaders, new generation academic leaders, industrial leaders, career engineers from his cohort of students. And that is quite challenging when it comes to the online mode, because in online mode, it's all about, the thinking of the online education becomes a bit more content oriented.
Yeah. So it's not about really the content. Content is just one of the dimensions. How do you make sure that you train someone to be able to express or use the technology to the best effect? If I ask someone to, for example, design a robot using the content, and then use that robot to do something really crucial, then the person will have to have the environmental knowledge as well, right? The knowledge of working with people, knowledge of working in the environment, knowledge of working with, for example, the many obstacles that you will face in this society, right? There are many ethical societies, ethical aspects that you will come across as well. So I think we are kind of missing the point here. It's not only about content, it's beyond content, a lot more beyond content. A key question here is that, as I think more clearly about it, the key question about the tertiary education, for example, is the fact that are we going to create the future leaders by a content-driven online education, or do we need to reinvent online education in a different way, where we can provide more of those human qualities, environmental aspects into it? I don't think we are ready for that kind of transformation yet. Maybe Wally and Rajit will correct it. থ্যাংক ইউ রিশাদ ভাই, বাট রিশাদ ভাইয়ের কে আমি এখনই ছেড়ে দিতে চাচ্ছি না, কারণ একটা সুন্দর কোশ্চেন আসছে ইজাজ মাহমুদ চৌধুরী। So great to see you all, the lovely people. Question to Dr. Rishad bhai: if this situation continues, any undergrad student might end up completing 1 or 2 semesters through online teaching. How this may impact their higher study opportunity or even in their early career options? So before the program, we also discussed about this, that this can be a very crucial thing, that higher study or like masters or PhD admissions. So what will, how it will impact? যাইতে হবে না আগামী 1-2 বছর, border close. I think your question is a very resonating question in many ways, because I got asked the same questions from my own students as well, because they're worried that this online thing is, obviously, if you think about it really carefully, it's about content. You look at the screen, you learn some content, and they go out there and do some tests, and they judge you based on your merits or the content that you have provided. They judge you and give you a grade. But really, we're missing the point here. I think it's not about content. It's probably more about what Rajit was saying. It's about using the content to the best possible effect to make sure that you can express yourself, and you can create more knowledge, and possibly even spread that knowledge around within your community or your environment as well. Now, coming back to your question, how will it affect me? Ijaz, the good news or the bad news, maybe for that matter, is that this is a problem not specific to you or to me. It's a problem that has been happening around the world. It's happening in the UK, US, China, India, Bangladesh, anywhere. So I think there is a common notion of understanding that everybody is very passionate about the fact that a good number of a couple of generations will, at least you and possibly the next the stage 3 or year 3 students or year 4 students, or even some of the students who are close to completion of their degrees, they will go through a bit of transition where they had a certain expectation of their learning outcomes, but they cannot see that being delivered in the right ways yet. Now, will it affect your future dreams or future ambitions in higher studies? I don't think so. The reason being, I honestly believe, I'm very optimistic, we will bounce back. We will come back strong, and we'll come back to the campus mode again. And again, once the campus mode is back, there will be opportunities for everyone to embrace tertiary education in very many forms. But important here, what is important here is that, will coronavirus situation leave a legacy of many, many generations to work on future of the ICT technology in general or not? So maybe there will be a wave of teaching and learning going on in the years to come, where you will have to demonstrate in your terms. For example, when you're going for a higher study, you demonstrate to your future let's say employer or your future supervisor that, okay, this is how I mitigated my personal circumstances to learn all these difficult topics, which are really contents, but I've gone beyond my content to become someone who can potentially become the future leader, if you know what I mean.
that is something that will make you a differentiator. That will make you give you an edge over all the other contenders that are looking for the same position. Thank you, Rishad bhai. আমি So কি একটু I'll ঋষাদ just ভাইয়ের সাথে অ্যাড I করিব? just want to আচ্ছা ওকে, আমি একটু অ্যাড করতে যাচ্ছিলাম আসলে। So, আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছিল যে হ্যাঁ, sure. আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে আছি এবং রিসেন্টলি মানে এই সময়ের মধ্যেও অনেক স্টুডেন্ট, আমার যারা প্রাক্তন স্টুডেন্ট, তারা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি গুলাতে অ্যাপ্লাই করতেছে এবং সেখান থেকে রিকমেন্ডেশন বা এই ধরনের পারপাসে হয়তো আমার সাথে কমিউনিকেট করতেছে। সেই থ্রুতে যে এক্সপিরিয়েন্সটা আমি পেয়েছি যে সবাই আসলে এই কার্যক্রমটাকে বন্ধ রাখে নাই। all the universities or outside faculties, they are not stopping the process of hiring students, but they are suggesting that they have to prepare themselves for visa processing or maybe some sort of delay of enrollment. And they also suggested that the students should prepare themselves by doing some groundwork or research for their courses. So that can be the if this delays for 3 or 6 months, they can actually prepare themselves, but it will not stop. That I actually got feedback from my students. Right. So what, over to you. Correct. So আমার রেসপন্স হচ্ছে যে অনেকটা the decision whether you can go to US or UK is going to be more political decision. Trump যদি সেকেন্ড টাইম আবার আসে, it's going to be very difficult for you guys to get into a higher study in US. That's like মানে for sure. কারণ হচ্ছে যে ইভেনচুয়ালি মানে থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি দেশ, তো এখান থেকে যাওয়াটা ভিসা টিসা ওই টেস্ট টুস্ট করে টোরে লাইক and the way Trump is, so it's going to be a very political decision. And I'm going back to UK. I think like UK যেহেতু হায়ার স্টাডিজ এর একটা বড় রেভিনিউ সোর্স আসে হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট থেকে, so they will be under pressure to open up their economy. এখনই অলরেডি আছে, so UK ইউনিভার্সিটি will be মানে আরো মানে they will be more willing to get international students. Again, Boris কি করতে যাচ্ছে, but I think Boris is more open than Trump, so hopefully UK can be a better destination than US after the pandemic. So এটা হচ্ছে just like, so it's not, so the decision is not on the grade and কিরকম ভাবে তুমি রেজাল্ট মার্কস পাচ্ছ during this pandemic situation is going to be more political decision. So keep track on those political landscape in those countries or anywhere you want to go at. Absolutely. Right on. রাজিত ভাই কিছু অ্যাড করতে চান এই টপিকটাতে? না, আমারও আসলে সেম অবজারভেশনই, ওয়ালি যেটা বললো এবং রিশাদ ভাই যেটা বললো এবং তুমি যেটা বললা আর কি। সো পার্সোনালি স্টুডেন্টদের কাছ থেকে ফিডব্যাকটা আসে নাওয়াডেজ, যে বাইরে যাব, কোথায় যাব, কিভাবে যাব অ্যান্ড অল দ্যাট। সো এই সিচুয়েশনে মোর অর লেস ইটস দ্য সেম এক্সপিরিয়েন্স as the Momil shared, right? So those are the pauses that they are facing. So when to plan, how to plan, and all the stuffs they are actually putting forward. But my observation is that this is a certain time phase that we are passing. So it's a very difficult situation to adapt for us, but as the time progresses, we will definitely adapt. And things will be easing up. We have to prepare. So that's it. So when the things eases up, when the opportunity comes, we should be ready to avail that opportunity. So that is what I would like to suggest the prospective students who want to go for higher studies. থ্যাংক ইউ রাজিত ভাই। সো যারা অডিয়েন্স আমাদের প্রোগ্রামটা দেখছেন, আমি আশা করি যে তারা সবাই এনজয় করতেছেন এবং আপনারা জানেন যে আমরা আইইউটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন থেকে এই লাইভ ফর লাইফ শোটি চালু করেছি করোনা ক্রাইসিস ফান্ডকে একটু প্রমোট করার জন্য। আপনারা সবাই আমাদের আইইউটিয়ান যারা আসলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাকসেসফুল, তাদের কাছ থেকে কিছু তাদের এক্সপিরিয়েন্স আপনারা জানবেন। পাশাপাশি আমরা বাংলাদেশে করোনা ক্রাইসিস ফান্ডের থ্রুতে করোনা এফেক্টেড পিপলদেরকে হেল্প করতেছি। সো সেই ফান্ডে আপনারা যদি ডোনেট করতে চান iutaa.com এ গিয়ে আপনারা অনলাইনে ডোনেট করতে পারবেন। সো আমরা আবার টপিকে ফিরে আসবো। সো ওয়ালিউল্লাহ ভুঁইয়ার কাছে একটা প্রশ্ন আছে যে আমি একটু মোমেল আমি একটু ইয়াতে যাই। আমরা সবাই খালি কনসের কথা বলতেছি, প্রোজের কথা কিন্তু কিছু বলে নাই। রিশাদ ভাই বলে, সাইদ ভাই বলে নাই,
আমিও বলি নাই। So I think like we should talk about the pros also, like আচ্ছা like online কোশ্চেন education খারাপ না, মানে ভালো জিনিসও আছে। আচ্ছা প্রশ্ন প্রশ্ন দুটো নিয়ে নেই, তারপরে একটা হচ্ছে যে এই যে সংসদ টিভির যে ব্যাপারটা তুই বলছিস, সেটা হচ্ছে কি কতটা ইফেক্টিভ হবে বা এটা কোনো মনিটরিং সিস্টেম আসলে আদৌ আছে কিনা। সেকেন্ডারি হচ্ছে যে মানে ফিউচার কোনো পলিসি ভার্চুয়াল এডুকেশন এই সেকেন্ডারি লেভেল বা প্রাইমারি লেভেলে আসলে কোনো পলিসি এখনো চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে কিনা। এই দুইটা প্রশ্ন আসলে দর্শকের কাছ থেকে এসেছে। আজমল ভাই তিনি প্রশ্ন করেছে। সো ওয়ালি, খুব ব্রিফলি আমরা এই টপিকটা শেষ করে প্রজে চলে আসবো। ও আচ্ছা, শিওর। আজমল ভাই, আপনার কোয়েশ্চেন যেটা সংসদ টিভিতে, অ্যাবসলিউটলি নো আইডিয়া কত সংখ্যক বাচ্চা দেখছে এবং কোনো মনিটরিং সিস্টেম আসলে নাই। বাট যেটা বলা হচ্ছে ওখান থেকে যে ক্লাসে যে দেয়া হচ্ছে লাইক ইয়াতে টিভিতে, স্কুল খোলার পরে টিচাররা ওগুলো চেক করবে আর কি, যে বাচ্চারা শেষ করেছে কিনা। সো দ্যাটস দ্য অনলি মনিটরিং প্রসেস দ্যাটস অ্যাভেলেবল রাইট নাও আর কি ফর দ্য টিভি শো। সেকেন্ড যে কোয়েশ্চেনটা, যে পলিসি পার্সপেক্টিভে ফিউচারে ভার্চুয়াল এডুকেশন ফর সেকেন্ডারি এবং হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলে কি কাজ হচ্ছে, আমি আসলে রাইট নাও জানি না। আমি যেটা জানি যে এডুকেশন মিনিস্ট্রি, ডিফারেন্ট মিনিস্ট্রিতে এই জিনিসগুলো নিয়ে কাজ হচ্ছে, এন্ড দেয়ার ইজ আ শর্ট টার্ম প্ল্যান, মিড টার্ম প্ল্যান এবং লং টার্ম প্ল্যান তৈরি করা হচ্ছে। 3 মাসের প্ল্যান, 6 মাসের প্ল্যান এবং 1 থেকে 2 বছরের প্ল্যান একটা তৈরি করা হচ্ছে। সেটা সেটা হোপফুলি আমরা জানতে পারবো আর কি কি হচ্ছে। আর হাউ ইউ সি দ্য ফিউচার অফ ভার্চুয়াল এডুকেশন অফ সেকেন্ডারি এন্ড হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল, খুবই ভালো দেখি। দিন শেষে আসলে যেটা ম্যাটার করে সেটা হচ্ছে যে এমপ্লয়াররা কি বলে, এমপ্লয়াররা আসলে ওই অনলাইন সার্টিফিকেশন বা এডুকেশনটাকে কতটাকে ভ্যালু করে, সেটার উপর আসলে ফিউচারটা ডিসাইড হবে। লাইক এছাড়া অন্য কিছু না আসলে দিন শেষে। কারণ সব প্যারেন্টসই চায় যে বাচ্চা কাচ্চা পড়াশোনা শেষ করে চাকরি বাকরি করুক। তো সো এমপ্লয়ার যেদিন বাংলাদেশে ঘোষণা দিয়ে দিবে, উই ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট লাইক হার্ভার্ড ডিগ্রিজ, ইফ ইউ ক্যান ডু স্টাফ উই আর গোনা হায়ার ইউ, ফর্মালি যেদিন ঘোষণা দিয়ে দিবে গুগল ফেসবুকের মতো, সেদিন বাংলাদেশে আসলে ম্যাসিভ লেভেলে কিছু চেঞ্জ দেখতে পারবে। এই আচ্ছা, এই থ্যাংক আর ইউ। কি। সো আমি রাজিত ভাইয়ের কাছে আসবো, যে আসলে অ্যাডভান্টেজ যদি রাজিত ভাই খুঁজতে চায়, বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে অ্যাডভান্টেজ খোঁজা হয়তো অনেক কঠিন। সো তারপরেও যদি আসলে কোনো অ্যাডভান্টেজ আমরা না, আছে তো, খুঁজতে চাই, আছে আছে। অবশ্যই আছে। সেটা রাজিত ভাইকে দিয়ে আমি শুরু করি, তারপরে হয়তো ওয়ালি এবং রিশাদ ভাই সেখানে কন্ট্রিবিউট করবে। আমরা অনেকটা ওপেন ডিসকাশনের মতোই করতে পারি এটা। না, ডেফিনেটলি অ্যাডভান্টেজ তো অবশ্যই থাকবে, অ্যাডভান্টেজ না থাকার কোনো কারণই নাই। Just the only concern, if we try to actually model the traditional version in online version, that would be a problem. But otherwise, definitely, online education has its own benefits. So, again, to get back to my point, আমি যদি আমার কিডসের পার্সপেক্টিভ থেকে দেখি, they are actually more or less enjoy to using the technologies and to participate through technologies. So nowadays, what I observe, so if they get the chance to use the laptop to log into a system and to interact with his friends, teachers, and mates, and to do some kinds of stops in solving problems, doing their assignments, homeworks, and all that, they get very interested on those things. And in this context, actually, I think kids actually enjoy. And one concern here is that when you run those sessions for your kids, the person who is conducting, that means the teacher, should be very dynamic and innovative in a way, so that kids can get interested. Right. So that is what makes much of a difference in case of kids. Actually, আমি আমার বাচ্চাদের এক্সপেরিয়েন্স থেকেই আসলে এটা বলছি, যে they get very interested to attend some classes, and in some cases they are not. So that actually differentiates. But otherwise, for me, online version is quite handy for teaching the kids or newbies. Our tertiary level, so far আমরা তো একটা সেমিস্টার, হাফ অফ দ্য সেমিস্টার অ্যাকচুয়ালি অনলাইনে রান করেছি AIUB তে,
এবং খুবই সাডেন ডিসিশন ছিল, খুবই সাডেন অ্যাডাপশন ছিল, অনেক কিছু ড্রামাটিক ডিসিশন নেওয়া হয়েছে, কিছু অ্যাডহকও ডিসিশন নেওয়া হয়েছে, বাট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ইট ওয়ার্ক আউট প্রিটি ওয়েল। অ্যাটলিস্ট আমরা যতটুকু সাপোর্ট এক্সপেক্ট করেছিলাম from this online mode of education, considering no prior experience on these kinds of platforms and teaching mode, we actually come out pretty well, at least in supporting or in completing the rest of the semester or education. So from teaching perspective, personally আমি যেটা ফিল করেছি যে classroom lecturing it's quite effective. Uh, again, how you actually deliver the content that matters, but it's pretty effective depending on the subject matter. And student participation in the online version is also quite okay, even though you cannot track what they are doing or what they are thinking or what mode they are, but interested students who want to participate, they are participating. So there is a lively session to some extent in those online versions. The challenge, as I said, the assessment. Right, please. রিশাদ ভাইয়ের কাছে একটু আসি যে দুইটা কোশ্চেন, একটা হচ্ছে যে এই যে ইন্টারঅ্যাক্টিভিটিটা, যে এটা আসলে অনলাইনে আমরা যদি অ্যাডভান্টেজ পার্সপেক্টিভ থেকে দেখি যে স্টুডেন্টরা আসলে কিন্তু একটা সেলফ পেসড লার্নিং এর একটা এনভায়রনমেন্ট পাচ্ছে, আর সেকেন্ডারি হচ্ছে যে হয়তো আমরা আরো অনেক বেশি টুলস ইউজ করতে পারতেছি বা ভ্যারিয়েশন আনতে পারতেছি, যেটা হয়তো অনলাইনে আনতে পারছি না। সো আপনার টিচিং এক্সপিরিয়েন্স থেকে এই কয়েকটা জিনিসকে যদি একটু হাইলাইট করেন, যেমন অনলাইনে আমরা আসলে কিভাবে কি ধরনের টুল ইউজ করে এই লার্নিংটাকে আরো ইন্টারেস্টিং করতে পারি। Okay, thank you, Mobile. I've actually been taking a particular module called micro buggy robot design this semester, and this particular module required 100% practical work. 100% practical work, and then came coronavirus. That made my job interesting. I'm saying interesting because it's a polite way of saying really challenging. Now, how did we come around this? The first thing I had to do is I had to then, the people had, let's say their work's done halfway through, 70% work's done in the labs, then they were really close to completing their robot design in the final bits. But then came coronavirus. So the excitement went away. I mean, immediately the excitement went away that, okay, maybe whatever I've designed is completely useless because it is not going to work. Then we sat down and we tried to find out different aspects of how we can go around this and make the learning experience more enjoyable. The first thing we have done is I had to basically do some really painstaking long lectures where I was doing some practical works in front of on my laptop, just before my laptop, and showing students that, okay, it's possible that you can work from home. Now, on my first attempt, it was half successful. 50% students still had concerns that they're not so sure that simulations and working from home is really working. Then I went on going for yet another step where I showed them that, okay, if you use a bit of simulation, if you use a bit of home working with a bit of micro probes, which are kind of portable for measuring your electronic devices and so on, you can still design something. It's better than designing nothing. My experience came out really positively after the second stream of demonstrations, because the students start to believe that, okay, maybe this is the flexible way or better way of doing things. You do it at home, in your own time, using your own creativity, and you come up with something which actually works. Now, that's quite challenging because I had the luxury of using out all my teaching funds and everything else to make sure that I can buy equipment for my students and give them the support that they need. What I'm trying to get to is the fact that there are two unique pros or advantages coming out of this. Number one, think of the fact that you have all the technical support you need, all the ICT infrastructure that you need in order to come up with this fantastic online education system. The first advantage is that you have flexibility. You don't have to press people for time. Yes, there is time, but there's a lot of flexibility that you can learn in your own time.
You can attend the lecture live, or you can take your own time. You can go around, you can probably go for a open book exam over 24 hours, no pressure. Do it in your own time, using your own creativity and so on. Somehow, the students really liked that flexibility. Again, as I'm saying, they liked it because they had nothing else better to do, better to think of. This is the kind of the alternative, better option. And number two, I think, which I think is something I will look forward to Wally as well, because he works with a big mass of primary education mass altogether. Reachability. Think of what you could do for reachability. How many people you could reach if they had the technology to access online education. There are people who cannot go to the UK or the US or some other places in the world for accessing education because they don't have the money. Number one, they don't have let's say there is also a lot of political issues over there as well, visas, affiliation, work commitments, family commitments, and so many other things. They could be your population who could actually access the education for the first time. And that is very powerful. That is so powerful that you can bring Harvard education, you can bring any education, any quality education, right on your laptop, on your doorstep, if you wanted to. That has a lot of power. Yeah? Thanks. So because, I'll ask Wally to talk about his, maybe on concerns of the accessibility. ওয়ালি যেহেতু বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করতেছে এবং অনলাইনের যদি অ্যাডভান্টেজ বাচ্চাদের পার্সপেক্টিভে শুরু করে, ও ইউনিভার্সিটি বা টার্সিয়ারি স্টুডেন্টদের ব্যাপারে হয়তো আর কিছু আইডিয়া থাকতে পারে যেগুলো আসলে কাজে লাগবে আমাদের অ্যাজ এ টিচার ইন দ্য টার্সিয়ারি লেভেল। সো ও আসলে ওর আইডিয়াগুলো শেয়ার করুক। একটু প্রথম থেকে টান দিই। সাইদ ভাই বলতেছিল যে বাচ্চাদের পড়ানো সহজ, বাচ্চাদের পড়ানো হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন কাজ। 5 বছরের বাচ্চা, সো লাইক 5 বছরের একটা বাচ্চারে পড়ানো যতটা কঠিন কাজ, ইউনিভার্সিটির একটা স্টুডেন্টে পড়ানো বহুত সহজ কাজ। সো দিস ইজ ওয়ান। সো ক্লাসরুমেই একটা 3-4 বছরের বাচ্চারে বা 5 বছরের বাচ্চারে পড়ানো ইটস দ্য অ্যামেজিং টাস্ক। সো দ্য টিচার্স হু আর ডুইং দ্যাট প্রপারলি ইজ এ ওয়ে বেটার টিচার দেন এ ইউনিভার্সিটি লাইক প্রফেসর ইন টার্মস অফ হাউ দ্য টিচিং লার্নিং প্রসেস অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কস। সো ওই সাইডে ও মাস্টার, প্রাইমারি লেভেলের টিচার। এখন যেহেতু প্রাইমারি লেভেলের কথা আমরা বলছি, কারণ মানে হাই স্কুল টু অ্যাবাভ আই ডোন্ট থিঙ্ক দেয়ার ইজ নাথিং এলস ইন দ্য এক্সিস্টিং সিস্টেম আমাদের এডুকেশনে দ্যাট ক্যান বি রিপ্লেসড বাই দ্য অনলাইন এডুকেশন। মাস্টার্স পিএইচডি লেভেলে ওই যে কিছু প্রজেক্ট বেসড ওয়ার্ক আছে যেগুলোর জন্য শুধু হয়তো লাইক কালেক্টিভলি কাজ করা লাগে, বাট হাই স্কুল এন্ড অ্যাবাভ থেকে আই ডোন্ট থিঙ্ক উইথ এ গুড পুল অফ টিচার্স ইউ ক্যান অলওয়েজ রিপ্লেস এভরিথিং দ্যাট বিং টট নাও। প্রাইমারি লেভেলে যখন আসে 3 থেকে 10 বা 8 বছর বয়সী শিশুদের নিয়ে আমরা যখন কথা বলি, when you are talking about online learning that gets a bit tricky. So আমরা কন্টেন্টের কথা বলেছি, ঋষাদ ভাই বলেছেন যে কন্টেন্ট শুড কাম 2-3 মানে নাম্বারে আর কি when it comes to the education, এবং স্পেশালি যখন এটা বাচ্চাদের এই লেভেলের হয় কন্টেন্ট আসলে আরেকটু নিচেই নেমে যায়। ফার্স্ট থিং, অনলাইন এডুকেশনে যখন আমরা বাচ্চাদের কথা বলছি এই গ্রুপটা, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে ওই টিচারটা যে কিনা আগে ক্লাসরুমে ভালো পড়াইতো সে এখন অনলাইনে এসে কি সেরকমই পাচ্ছে নাকি লাইক তার মানে কিছুটা রিস্কিলিং তারও দরকার আছে হয়তো। ইফ দ্যাট ইজ ডান, তারপরে আসবে যে কন্টেন্ট কোনগুলো ইউজ করা হচ্ছে। তো আমরা যেমন দুইটা মেথড ইউজ করি যেটা আমরা দেখেছি যে ইট ওয়ার্কস। একটা হচ্ছে যখন আমরা কন্টেন্ট ডিজাইন করি, আমরা কন্টেন্ট ডিজাইন করি এমন ভাবে যে ইট ডাজন্ট ম্যাটার এই 4 বছরের বাচ্চা কি নিউ ইয়র্কের সিটিতে আছে, কি নেপালের পাহাড়ে আছে, কি আফ্রিকার জঙ্গলে আছে। ইফ আই ক্যান ডিজাইন এ কন্টেন্ট দ্যাট ইজ ডিজাইন ফর এ গ্লোবাল মার্কেট হুইচ ইজ কাইন্ড অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট, হুইচ ইটসেলফ ইজ এ ডিজাইন ইন ওয়ে যে বাচ্চারা দেখে উইথ পিক্টোরিয়াল বেজ এবং এইভাবে ইনস্ট্রাকশনাল ওয়েতে নিজেরা শিখে ফেলতে পারবে, দেয়ার ইজ এ গ্রেট কন্টেন্ট। সো ডিজাইনিং দ্য কন্টেন্ট ফর প্রাইমারি লেভেল চিলড্রেন ফর অনলাইন এডুকেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। And then the second thing is যে টিচার যে পড়াচ্ছে সে কতটুকু, কারণ it becomes a one-way communication in most of the cases if it's a pre-recorded course. এখন যদি জুম টুম ইউজ করা হয় then it's a bit two-dimensional, মানে both dimensional থাকে, but if you're talking about pre-recorded course the teacher needs to be very good. But if you can do that, online schooling has a, online education has a lot of different advantages. মানে একটা 10 বছরের বাচ্চা এখন মানে দুনিয়ার এমন কোনো জিনিস নাই যে সে শিখতে পারবে না।
হ্যাঁ, ইউডেমি কোর্সের থেকে শুরু করে লাইক অনেক কিছু। সো স্মার্ট কিডস ক্যান বিকাম স্মার্টার। আগে যেটা হয়তো ওই 5 পাস করে 6 এ না ওঠা পর্যন্ত আসলে বা 7 8 এ না ওঠা পর্যন্ত ওগুলোর অ্যাক্সেসিও পাচ্ছেন। So what online education does and will continuously to do in the future is will allow the smart kids to get smarter. এবং স্পেশালি যারা ইন্টারেস্টেড কিডস টু গেট অ্যাক্সেস টু নিউ কন্টেন্টস। যার ইন্টারেস্ট নাই ও তো খাওয়াই দিলেও কোনো লাভ নাই। সো দ্যাটস এ ডিফারেন্ট স্টোরি। সো আই থিঙ্ক এবং আমি এই আসার আগে 2-3টা জিনিস একটু পড়াশোনা করে এসেছিলাম। তার মধ্যে একটা ইনফরমেশন একটু দিয়ে রাখি, সেটা হচ্ছে যে অনলাইন এডুকেশনের প্রোজ এর জায়গাতে যে if you are talking about high school and above level স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে অনলাইন এডুকেশন টেকস টু লার্ন দ্য সেম অ্যামাউন্ট অফ কন্টেন্ট 40 to 60% কম টাইমে পোলাপান শিখে ফেলতে পারে, এবং কন্টেন্ট রিটেনশন ইজ 25 to 30% when classroom average is like 8 to 10%. So I think both in terms of understanding a new concept, online education is a better tool than classroom average. কারণ আমরা এখানে শুধু ইউকের প্রাইমারি স্কুলের কথা বলছি না, বাংলাদেশের প্রাইমারি স্কুলও কিন্তু এখানে আছে। সো when we are talking about global average, সেখানে কিন্তু অনলাইন ইজ ওয়ে বেটার দেন দ্য অ্যাভারেজ গ্লোবাল ক্লাসরুমে এখন যা কিছু করানো হচ্ছে। সো দ্যাটস মাই অপিনিয়ন রিগার্ডিং অনলাইন লার্নিং। Okay, thank you everyone for discussing on a very good topic. যারা দর্শক দেখছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ। আমরা খুব বেশি সময় নিব না, দুটো টপিক আমি এখানে তো হাইলাইট করব। একটা হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট, যে অনলাইনে আসলে এই যে টারশিয়ারি লেভেল বা তার পরের লেভেলে অ্যাসেসমেন্টটা আসলে কিভাবে দেখতে পারি, অথবা প্রাইমারি লেভেলে অ্যাসেসমেন্টটা। সো এটা হয়তো আমরা খুব ব্রিফলি আজকে ডিসকাস করব, অত ডিটেলসে আমরা যাব না, বাট ওটা আমরা লাস্ট টপিকের জন্য রেখে দেই। বাট আরেকটা আইডিয়া নিয়ে আমরা যেমন কাজ করছি, ওয়ালিও হয়তো পার্টিসিপেট করবো, বিকজ আমরা আসলে একসাথে এই জিনিসটা নিয়ে কাজ করতেছিলাম, যে আফটার স্কুল প্রোগ্রামে বাচ্চাদের ক্রিয়েটিভিটি শেখানো বা আর্ট, আমরা যদি বলি ড্রয়িং শেখানো বা নাচ গান শেখানো, এই ধরনের অ্যাক্টিভিটি গুলা কি হবে? আমরা তো শুধুমাত্র হয়তো পড়ালেখার কথা বলতেছি, বাংলা, ইংলিশ, সায়েন্স, ম্যাথ শেখানোর কথা বলতেছি, বাট একটা যে আসলে একটা নাচের স্কুলে যে নাচ শিখতো, বা একটা বাচ্চা যে কিনা ড্রয়িং শিখতো ড্রয়িং টিচারের কাছে, তার যে এক্সট্রা কারিকুলার লার্নিং, সেই জায়গাটা আসলে কি হবে? এটা যদি ছোট করে একটু ওয়ালি হাইলাইট করে, 1 মিনিটের ভিতরে যদি ওয়ালি একটু ব্রিফ করে, কি হবে নাকি কি হতে যাচ্ছে সেটা বলবো। মানে এখন তো ধরো আমরা চিন্তা করতেছি যে প্যান্ডেমিকের কারণে অনেক বাবা মাই আসলে একটা মাস গ্যাদারিং এ যদি স্কুলেও যায়, তারপরে আবার আরেকটা মাস গ্যাদারিং এ হয়তো যেতে দিতে চাবে না। সো এই ক্ষেত্রে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস বা লার্নিংটা কি হতে পারে, এই ধরনের এই ব্যাপারটা নিয়ে যদি 1 মিনিটে একটু হাইলাইট করতে হবে। আচ্ছা, সো মানে খুব সিম্পলি আমরা বলি আমরা কি করতেছি, কারণ আমরা যেগুলো করতে শুরু করছি এগুলো তো অনেক স্টাডি মাটি করেই তো করা শুরু। তো আমরা বেসিক্যালি দুইটা জিনিস দেখেছি, যে একটা হচ্ছে যে যেটা আমরা অফলাইনে করতাম সেটা অনলাইনে জুমের মাধ্যমে কিভাবে উই ক্যান প্রোভাইড ডিফারেন্ট টাইপস অফ যেগুলো আছে ড্রয়িং, আর্ট, এই জিনিসগুলো, এইটা একটা। সো ইটস লাইভ ইন্টারঅ্যাকশন। আর সেকেন্ড হচ্ছে প্রি রেকর্ডেড কোর্স। সো ইটস ক্রিয়েটিং এ ইউডেমি কোর্সেরা ফর কিডস, যেখানে কিনা সে এসে গার্ডেনিং শেখা থেকে শুরু করে নাচ, ক্যারাতে, হেন জিনিস নাই যে শিখতে পারবে না, বাট ফর কিডস। So these are the two things that we are doing now. এই তো এবং এই মডেলটা আসলে কাজ করতে হইলে কি টুলস বা কি মেথড আমরা আসলে ইন্ট্রোডিউস করতে পারি? again good teacher, definitely good teacher. এটা আসলে এখন আসলে এক্সপেরিমেন্টের বিষয়, আসলে এক্সপেরিমেন্টের বিষয়। বাট কেন তুললাম, যে কারণ হচ্ছে টারশিয়ারি লেভেলে যখন আমরা আসবো, বেসিক্যালি আমরা কিন্তু আসলে হ্যান্ডস অন এক্সপেরিমেন্ট যেগুলো করি, আমি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াই, সেখানে রেজিস্টর, ক্যাপাসিটর বা আরো বিভিন্ন ধরনের কম্পোনেন্টস নিয়ে আমরা একদম, যদি ফার্স্ট ইয়ারের ফার্স্ট সেমিস্টার স্টুডেন্টের কথা চিন্তা করি, সে যে কিনা আগে এগুলা কখনোই ধরে নাই, তো তাকে আমি সরাসরি সিমুলেশনে বসাই দিলে কিন্তু আসলে তার লার্নিংটা ওই লেভেলে আসলে হচ্ছে না। সো এই যে প্রবলেমটা, সো একদম প্রাইমারি লেভেল বা এক্সট্রা কারিকুলার লেভেলের যে প্রবলেম, সেটা কিন্তু টারশিয়ারি লেভেলে যায় আসলে এক্সিস্ট করতেছে, যে আসলে হ্যান্ডস অন অ্যাক্টিভিটিটা আমরা কিভাবে অনলাইন এডুকেশনের সাথে মার্জ করতে পারি। তো এখানে আমার একটা জাস্ট আইডিয়া ছিল, যেটা হয়তো ভাইয়াদের কাছ থেকে আমি একটু মানে ইনপুট চাইবো। সেটা হচ্ছে যে আমি একবার চিন্তা করছিলাম যে ইফ আই মেক এ প্যাকেজ, যে এটা যে ক্রাফটিং এর ক্ষেত্রে যেমন আমরা অলরেডি কিডস টাইমে করতেছিলাম, যে একটা ক্রাফটিং প্যাকেজ প্যারেন্টসদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে,
তারপরে তারা অনলাইন ক্লাস দেখবে, দেখে সেই জিনিসটা আবার বাসায় করবে। সো সেম জিনিসটা আমি আসলে আমার স্টুডেন্টদের জন্য ইমপ্লিমেন্ট করতে চাচ্ছিলাম, যে আমি একটা টুল বক্স বানাবো যেখানে তার বেসিক এক্সপেরিমেন্টের সেটআপটা থাকবে। সো দ্য স্টুডেন্ট ক্যান পারচেজ ইট অর ইউনিভার্সিটি ক্যান প্রোভাইড ইট, এটা হচ্ছে পরের ডিসকাশন। বাট সে অনলাইন ক্লাসে আমি হয়তো তাকে হ্যান্ডসন দেখাবো, সিমুলেশন টুল দেখাবো, সে বাসায় আবার তার টুল বক্স দিয়ে সেটা এক্সপেরিমেন্ট করবে। ঋষাদ ভাই যেটা বলতেছিল, তার যে রোবোটিক ক্লাসের যে মডেলটা, সো এই মডেলটা কি আসলে মাস স্কেলে ইমপ্লিমেন্টেবল কিনা, যদি ঋষাদ ভাই, রাজিত ভাই একটু এক মিনিট করে বলেন, তারপরে আমরা অ্যাসেসমেন্ট নিয়ে একটু কথা বলবো। আমি আমি মনে করি আসলে যে কোনো এডুকেশনের 3টা ডাইমেনশন আছে। মানে তুমি যখন অ্যাসেস করবা 3টা ডাইমেনশন আছে। একটা হলো একটা প্রবলেম, একটা প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম হোক আর থিওরিটিক্যাল প্রবলেম হোক, you throw the problem at hand and see how intellectually the person bounces back and tries to solve that problem. এটা হলো জাস্ট ইন্টেলেকচুয়াল মানে সাইড অফ ইট। আরেকটা সাইড হলো যে ইউজিং টাইম কনস্ট্রেন্ট and also some of the constraints, you are then put to a situation where you'll be exercising something called emotional maturity. For example, I know I have this much of time. How do I plan around it? How do I give more time to this and less time to that? ওই জিনিসগুলো access করা খুব difficult in online mode, because there are things you learn by doing over and over again. এটা আসলে ওই মানে ক্লাসরুম টিচিং এ আমি একটা কন্টেন্ট দিয়ে দিলাম, সবাই ওটা করে ফেললো, মানে শিখে ফেলবে, এটা খুব ডিফিকাল্ট। So sometimes what you do is in practical setups, if you have a task to do within a certain amount of time, then you go through a training phase, an emotional phase, that okay, I have to work with so many people, I have to make sure that I manage my these particular aspects better with that particular person, and those aspects with that particular person, and eventually I come up with a solution within a given amount of time. That needs a lot of one-to-one interaction, and I think it will be quite it's easy for us to say it will happen, but it will be quite difficult to achieve with online learning in the years to come. The last one, which I think is I just want to quickly pass by, is the political intelligence. How do you make difficult choices and still make sure that you are aware of what other people are thinking? This is very hard again. You can't get that from online education yet, unless we have a different model of learning altogether. So there is a lot of challenge, but there are lots of opportunities, which Wali has highlighted, Rajit has highlighted. Lots of opportunities, but lots of challenges as well. And I think if we can work together, we can probably do something about it. রাজিত ভাই, ওকে, সো আপনার সাবজেক্ট হচ্ছে একটু সহজ, কম্পিউটার সায়েন্স প্রোগ্রামিং। কম্পিউটার সায়েন্স এটা খুবই ট্যানজিবল একটা সাবজেক্ট। ইউ ক্যান পোর্ট অলমোস্ট এভরিথিং এনিহোয়ার এনিটাইম। সো বাট দ্য ফ্যাক্ট যেটা আসলে ওয়ালি এবং রিশাদ ভাই বারবার হাইলাইট করছে, সেটা আসলে ফ্যাক্ট। টিচিং ইজ নট অ্যাবাউট জাস্ট কন্টেন্ট ডেলিভারি or just memorizing it or putting it into practice. It's much more beyond that, right? যখন আমি টিচিং এনভায়রনমেন্টে আসছি, it's an emotional attachment between the teacher and the students and among the students, right? It's a setup where you create an environment, atmosphere, right? So you cannot create it in anywhere, and definitely not in a virtual mode. এটা খুবই ডিফিকাল্ট এটা তৈরি করা, right? So given that, actually how we can make this learning platform effective, this online version, is our eagerness to participate. So as a teacher, if I am eager to teach my students in a best way, effective way, and at the same time if my students are actually willing to participate, willing to learn and leverage this opportunities and try to maximize their learning outcomes, and only then actually this platform will work according to my judgment and opinion. So Rajit bhai, as we have very short time, so I'll just ask you about the assessment. What do you think about the assessment process for online learning? So you have to be very short, let's say 1 minute. So maybe we will discuss about this again in a later other episode of this series, but let's start the discussion here.
আচ্ছা, সো টু কিপ দ্য লং স্টোরি শর্ট, যেটা হচ্ছে যে traditional যে assessment methods and process, it's very difficult to mimic in online version. So definitely my observation is that we need to blend the both. So if it's possible, in online mode we can keep teaching the students, get some kind of assessment that is viable through this online version, and the others we can assess this later. So we may hope that this pandemic would over in recent future, and then we can go for the assessment if I talk about really assessing the students. But for me, there is no other way out to mimic the mainstream assessment in the online platform. So that's it. ওকে, থ্যাংক ইউ। রিশাদ ভাই, আপনার যদি একটু আইডিয়া শেয়ার করেন অ্যাসেসমেন্ট রিলেটেড। ভাইয়া, assessmenটের main objective হলো যে you want to basically throw some challenges and you want to see within given set of constraints who can actually demonstrate a good learning. But unfortunately, in the online mode that we have right now, my fear is that most of the assessment will be based around content. Whereas I just mentioned to you that the content in emotional intelligence, political intelligence, leadership qualities. These things are very hard to assess in the purely online mode. Maybe at some point, I've been looking at a question which talks about blended learning, a combination of traditional and online. Maybe that is the future, but then philosophy will have to change. The teachers will have to believe that this is how they have to, new mode of teaching that they have to do. Our students receiving in the অন্যরকম একটা মোডে কাজ করতে হবে. So it's a different thing altogether. It's a really interesting domain to work on in the future. থ্যাংক ইউ রিশাদ ভাই। ওয়ালি, যদি অ্যাসেসমেন্ট নিয়ে। সো রিশাদ ভাই যেই জিনিসগুলো কথা বললো এগুলো কিন্তু আমরা এখন অ্যাসেস করি না। হ্যাঁ, আমরা কিন্তু কন্টেন্টই অ্যাসেস করি, কন্টেন্ট কতটুকু মুখস্থ করছে। সো আমি মনে করি অ্যাট স্কেল, হ্যাঁ, আমরা যদি ওই যেরকম লাইক 50 মিলিয়ন 100 মিলিয়ন বাচ্চাকে বা স্টুডেন্টকে অ্যাসেস করতে চাই, এখন টেকনোলজি মানে এআই স্পেশালি যে লেভেলে স্মার্ট হয়েছে, হ্যাঁ, ক্যামব্রিজ অ্যানালিটিকা তো দেখাই দিচ্ছে যে লাইক ইউ ক্যান লিটারালি know everything about a human being, and right, like and also can know like emotionally এবং মানে like what a person is thinking. আমরা কিন্তু অলরেডি এই ধরনের একটা অ্যাসেসমেন্ট টুল ডিজাইন করছি যেটা কিনা আসলে ওই জিনিসগুলা লাইক ক্রিয়েটিভিটি, প্রবলেম সলভিং স্কিল, ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স, এমপ্যাথি, এই জিনিসগুলো মেজার করতে পারবে। সো ওয়ান্স মানে আমরা ওগুলো পাইলটও করে ফেলেছি ফিজিক্যাল স্পেসে, লাইক আমাদের সেন্টার গুলো। নাও ইজ দ্য কোয়েশ্চেন অফ হাউ উই ব্রিং দ্যাট টুল অনলাইন, বা টেকনোলজি ইউজ করে আমি কিভাবে বাচ্চাদের ডিফারেন্ট টাচ পয়েন্টে বা ইয়া করে আমি কিভাবে এগুলো মেজার করতে পারি। বাট আই থিঙ্ক যেহেতু অনলাইন এডুকেশন বা অনলাইন লার্নিং ইজ গেটিং ভেরি লুক্রেটিভ, big companies like Google, Facebook are coming in here, and there will be huge like কি বলে investment in assessment too. Baizu is already showing the path. So I think online assessment tool is going to be very smart in next 5 years, and is going to beat the offline assessment tool, jeta kina actually more expensive and difficult to do. Especially Rishad bhai je issue গুলা বললো আর কি, কারণ অনেক সময় আমরা ওগুলা তো ভার্চুয়ালি আমাদের যদি আমার টিচার জিজ্ঞেস করে তুমি এটা, আমি তো বলবোই না, বাট রাইট লাইক সো অনেক জিনিস আছে যেগুলো ফিজিক্যালি ওয়ান টু ওয়ানে বলে না, বাট দে বিলিভ ইন দেয়ার হার্ট and then they reflect it on their activity, so that can be tracked. So I think online assessment is gonna be massive and is gonna be driven by AI in next 5 to 10 years time, for sure. Okay. Thank you ওয়ালি। সো যে শামসুল আরিফিন ভাই যে কমেন্টটা করেছেন, সো সেখানে আমার মনে হয় যে একটা ভালো অ্যান্সার আছে আজকের টপিকের, যে আসলে আমাদের অনলাইন এডুকেশন এক্সপিরিয়েন্সটা অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ দুটাই আছে। এবং আমার মনে হয় যে এই 2020 সালের আগে যেভাবে আমরা এই জিনিসটাকে চিন্তা, যে কোনো কিছু আসলে শুধু অনলাইন এডুকেশন না, আওয়ার লাইফস্টাইল, আওয়ার হ্যাবিটস, এভরিথিং অ্যাজ উই আর প্ল্যানিং অর thinking have changed in last 3 months. In last 3 months, every human being has started rethinking their life. So the education is not something different. So it will also reshape itself
over the next 5 years, maybe, or maybe it is in 2 years, because the pace of technology is faster than before. So the adoption will be there. But again, when Rajit bhai said that it cannot be fully online, or will not be able to eliminate online. So there will be a blended education everywhere. So maybe we will have to give a pause for next 2 3 months, and then we will again restart on campus education, maybe in some shorter scale or whatever it is. So I was listening to a webinar where Salman Khan from Khan Academy, then our education minister Dipu Moni was there, and they were also talking about the same thing. They are also highlighting that you cannot be 100% online, but again, due to this kind of scenario, you cannot be 100% on campus or human interaction. So there will be blend, and hopefully there will be new set of tools and devices, AR, VR, artificial intelligence will incorporate for better learning. So I thank all the guests for being here for a long time with us. Thank you. So this may be the longest episode of this series. So hopefully we'll have you. So any last remarks from Rishad bhai? Well, I'm coming back to you guys. How IUTA is doing a great job bringing people together. Number one, number two, discussing timely topics, and number three, the most important thing, which you did very well, I think, is helping people in need. I think we, as a force together, we can do great many things in terms of thinking, in terms of actually doing something tangibly. And I hope we will carry on doing something like that in the future as well, even more so. Thank you, Rajit bhai. Okay, so thank you for having me here. আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আইটি is the most active alumni among all the other universities here in Bangladesh to me. So it's a very active. ঝগড়া বাইরে যাবে So আমি তো বেশ passive, completely passive, but the way I observe the activity of you guys being remote, so it's amazing, right? So through your activities we can get connected with lots of the people, alumni, and you are doing really a great job. So, and I hope you will keep doing the same, and hope to participate in future endeavors. Thank you. Waliullah. সবাই তো এই সামনের লোকজনের কথা বলছে, তো আই নো যে যেহেতু এই ধরনের কাজের পেছনে অনেকগুলো মানুষ কাজ করছে, তো আজকের এই শো গুলো, হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে যে অল দ্য ডিফারেন্ট ওয়ার্কস দ্যাট আইইউটি অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশন ইজ ডুইং, দেয়ার ইজ এ হিউজ like back and forth who are working behind all this. Exactly, so exactly. I really appreciate like all this work that you guys are doing, so thank you for doing this. Yeah, so like just like a big thanks to you guys. Thank People you, who are thank working you for behind. all of your sweet words. Hopefully we'll get the support from everyone. So I will request everyone here to join IUTA.com. So we have a very nice portal, and you can join there. You can be the lifetime member there, and we have a huge database in short time. So you can find your mentor, you can find like-minded researcher in that portal. So those who are watching this video, I'll request go to IUTA.com. It will take only 1 minute to register, and then you will fill up your profile and everything. So thank you everyone for being here, and nice to see you all after a long time. যে কথাটা আমি দর্শকদের আগে বলি নাই যে Rishad bhai was my teacher in IUT. Wali is my classmate, and Rajit bhai is my colleague in AIUB. So this is a reunion for us, and thank you everyone. যারা দেখছেন তাদেরকে ধন্যবাদ. Thank you Thank you everyone. Thank you. Bye. Bye. Thank you.